এরা সকল মৌলবাদীরা একসাথে কাজ করে। তুমি কখনো কোনো অবস্থাতেই আমাদের মতো যারা ধর্মত্যাগী, আমাদের মতো যারা লিবারাল, আমরা কোনো দিন শক্তিশালী হব না। কেন হব না? আমাদের কোনো রাজনৈতিক গ্রুপ নাই, আমাদের কোনো দেশ নাই, আমাদের কোনো মিডিয়া নাই। তাহলে হোয়াট দ্য হেল আর উই ডুইং? আজকে তোমার আমার কোনো মূল্য নাই। সৌদি আরবের একজন সৌদি আছে, কোনো মূল্য নাই। এখানে তোমার পাত্তা দিব না, আমার পাত্তা দিব না। সৌদি আরবে কি হলে বাচ্চা এলে সিব্বাতে পাচাবে। সুতরাং তুমি ইসলামিক মৌলবাদীকে ধ্বংস করতে হলে তোমাকে অবশ্যই আরেকটা মুসলিম লিবারাল সংগঠন দিয়ে তোমাকে ধ্বংস করতে হবে। আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট ডিফিট দিস। ইউ ক্যান আনতে হবে বা সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে হবে যারা কিনা আমাদের অ্যাপোস্টেসি মেনে নিবে, আমাদের মুক্ত কথাকে মেনে নিবে, তাফসীর হিসেবে গ্রহণ করবে। আদারওয়াইজ তুমি একা রেজাল্ট কোনো দিন আনতে পারবে না। আমি ডান। এইটাই আসার জন্য আমরা কাজ করব। আমরা ওদেরকে বলতে হবে, ওদেরকে বন্ধু বানাইতে হবে। আমার মিটিং আমি চাই এবং কথা হয়ে গেছে, আমি কিছু এক্সট্রিমলি লিবারাল মুসলমানকে নিয়ে আসবো। আমাদেরকে ইন্টারাকশনের প্রমাণ করতে হবে যে আমরা নাস্তিকের মুভমেন্ট না। আমি কিন্তু প্রথম থেকে বলছি নাস্তিক মুভমেন্ট না। মাশাআল্লাহ, এই আছে শপথ আছে। সব লাইনে ছিলাম। কিন্তু সবকিছুর একটা স্টেপ আছে, সবকিছুর একটা স্টেপ আছে, একটা স্টেজ আছে। টাইম হ্যাজ কাম। আমি তো বুঝতেছি কি আপনি বুঝতেছেন, আমি কেন সেটা আপনি বুঝতেছেন কেন? কারণ আপনি কমিউনিস্ট রাজনীতি করে আসছেন। আমারও তো তাহলে জয়েন করা দরকার, আমারও তো জয়েন করা দরকার। আমার তো মাথা নিয়ে বুঝছেন দেওয়ালের মধ্যে এমনি মারছে। আমরা কি জানো স্মৃতি, আমরা তো ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা। সচেতনতার কথা কেউ না করে না, সচেতনতার কথা কেউ না করে না, কিন্তু সচেতনতার পাশাপাশি আমাদেরকে এনকারেজ করতে হবে যে এটাও সত্য আমরা ওই ইসলামের সঙ্গে কাজ করতে পারি, এই ইসলামের সঙ্গে কাজ করতে পারি না। নতুন মতবাদ তৈরি করতে হবে। এখনো হাসান ভাই এখানে একটা কথা বলি, না না আমরা তো ওয়াহাবিজমের বিরুদ্ধে। ওয়াহাবিজম না তো লিবারেল না, এরা তো উগ্রপন্থী। সৌদি আরবে ওয়াহাবি কত পার্সেন্ট জানো? 20%। ওয়াহাবি কত পার্সেন্ট জানো? 20%-এর বেশি হবে। 22%। এখন আমরা কাকে সাপোর্ট করব? কাকে সাপোর্ট করবেন? আপনারা কাকে সাপোর্ট করতে বলছেন? না না দরকার বুঝলাম না, না সেটা বাট আমাদেরকে কাকে মানে আমাদেরকে সবচাইতে আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে লিবারাল অ্যাটিটিউড আনতে হবে। লিবারাল না, আমরা লিবারাল না। আমরা লিবারাল না কেন? আমরা বলতে বুঝাচ্ছি যারা ইসলাম ত্যাগী বা ধর্ম ত্যাগী তাদের গালিগালাজ শুধু না, গালিগালাজ শুধু না। তুমি দেখো আমরা নাস্তিকতার কথা বলি, আসিফ, তারপর কি নাম ওর, আসাদ নূর, তারপরে আর বিভিন্ন জন ফাইট চুরি, সোলারিন আলেকজান্ডার, আব্দুল্লাহ আল মাসুদ। ফাইট করো না তোমরা, সবার রক্ত আছে এখানে, সবার অবদান আছে, একসাথে কাজ জঘন্য কিছু কাজ করছে। সামহাউ এটা কওমি মাদ্রাসার মতো, জামাতি কওমি এরকম হয়েছে।
খুবই সিলি একটা জোগাড় আসাদের নতুন একটা আসাদের একটু সরি টু সে একটু বালপাক না আপনাদের সাথে অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যাবেই তো, কারণ হচ্ছে আমি তো কোনো অন্যায় করি আমি জানি। ভাই সানিউর রহমান তো অনলাইনে এসে নিজেই বললো যে আপনি যে ওরা কত কি হেল্পটা করছেন আসাদ নূরে। সানিউর রহমান ওই যে আসিম মহিউদ্দিনের সাথে যখন ইন্টারভিউ দিছে আপনার নাম বলছে তো, আমাকে যখনই বলছে আপনার রিকোয়েস্টের কারণে ওরে ইয়া আমাকে করছে। যখন এক গ্রুপ এসে বলে আসিফ তো এটা কইছে সেটা কইছে, আমি বলছি আসিফ তো চাপাতি করতে বুঝতেছি না। ভাই আমাদের এক্স্যাক্টলি মেইন কাজটা কোন মেসেজটা আমাদের পৌঁছানো উচিত সবার কাছে। এতক্ষণ যে মেসেজটা কইলাম এটা যদি বুঝা থাকো ইউ হ্যাভ 50% দেয়, 50% দেয়। আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্যে যদি ভালোবাসা অর্জন করা না হয়, জিরো। সানিউর কি এতিজমে আসে? কিন্তু ও বলে আমি হিন্দু। হ্যাঁ সেটাই তো হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করছে, এটাই প্রচার। He's an atheist. What atheist? আমি কোন সময় সবকিছু মিস করলাম, আমি ভিডিও মিস করলাম, চ্যানেল মিস করি না। স্যার এই ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড রেকগনিশন তোমার দেখছো কারণ আপা বলেন আমি ভুল বলছি কিনা, ভুল বলে কারেক্ট করে না। হ্যাঁ কে আমি ভুল বলে কারেক্ট করে, কারেক্ট মি মানে রেলের উপরে আসলে রেল না। এই তোমরা আমরা বলো। আচ্ছা ভাইয়া, প্রশ্ন যেটা ছিল যেটা বললেন যে একটা লিবারেল মুসলিম ছিল, কেবল আপনার দুঃখ সেটাই বলতে চাইছেন। আমাদের কামালাত তো আরেক কামাতা হয়তো সে এখানে যারা স্পাই ছিল, এটা আরেকদিন বলবো। শোনো আমাদেরকে যেটা করতে হবে, তোমাকে একটা আলোচনা গ্রুপ তৈরি করতে হবে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ দরকার, তুমি তো 3-4টা বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করো, আপনারা তো অনেক আগে আমাজন লাগাইতে শুরু করো, তাহলে হবে কি ইট উইল স্প্রেড স্লোলি। না কাজ করতেছে, আমি যে আমাদের স্লো ডাউন হওয়া দরকার, আমরা বেশি ফাস্ট আগাইতেছি। We need to slow down. Slow down, to step back, take some more energy. এখানে সরকারের যে মানে উচ্চ পর্যায়ের দুইজন আহলে হাদিসের যারা মন্ত্রী, তারা কিন্তু এই কেসটারে অনেক ডিলে করতেছে। Khomeini was successful কারণ সে নিজের সাথে যারা তার মতবাদের বিরুদ্ধে ডাজেন্ট ম্যাটার, বাট উদ্দেশ্য এক থাকলে সে বলছে ওকে আমি টলারেট। সুতরাং তুমি ওদেরকে বুঝাইতে হবে আমাদের তোমাকে দরকার, তোমাকে আমার দরকার না। আমি ওই যে আপনার যে এই যে চিন্তা ভাবনাগুলি এগুলি আমি যখন মানে ফেসবুকে আমি কথা বলি দেখি গ্রহণযোগ্যতা পাই, কিন্তু তো এই আলোচনাগুলি আমাদের আরো বেশি চালানো উচিত। কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা, জি এগুলো হচ্ছে গেট সামথিং আউট অফ ইট। আর বাকি সব বাজারে বেচা। আমার ব্যাটারি 15% কি আদিত্য হ্যাঁ সমিতি কই এটা তো আমরা ওদেরকে বলছি। Look at the conviction or lack thereof in the Muslim community, a lot of that can be attributed to liberalism. And the way that I justify this in terms of the Quran is that Allah says that He hasn't made any man with two hearts within him, meaning that you can't be faithful to two separate faiths, deens at the same time. And I do consider liberalism as a deen, as a complete religion and faith, even though it's not considered to be such, but we can understand it in that way. And the other thing that is important to clarify is that I write a lot about liberalism and I critique it, and sometimes people have the mistaken understanding that I'm critiquing political liberalism in the sense of like the Democratic Party in the US. And they think I just have a bone to pick with Democrats. In reality, I'm critiquing philosophical liberalism. And the way to think about philosophical liberalism is as an umbrella that underneath, within that umbrella, there are other ideologies, smaller ideologies that are considered liberal in their intellectual orientation, even though they might not be considered as such. So
as far as political liberalism is concerned, you have Democrats and Republicans, but they're essentially liberals in the philosophical sense. You also have other ideologies like capitalism, communism, socialism, fascism even. These are all under the umbrella of philosophical liberalism. And so what is philosophical liberalism, and why do I consider it to be a religion? So just like any religion, philosophical liberalism has values, beliefs about what is right or wrong. Specifically, anything that is seen as maximizing human freedom, maximizing human liberty, that's considered to be good, and anything that detracts from human liberty, human freedom, that's seen as an evil and a negative. And that's what it boils down to. And when you look at all of these different Western political movements and trace their intellectual history, they all are liberal in the sense that they're all trying to achieve and bring about this human liberty and freedom. Everything from socialism, communism, fascism even, and even political liberalism that we see in the modern context in America as well as in Europe. So again, like Donald Trump or Republicans would be considered philosophical liberals. And you can see that in their language. You can see that they'll talk about, they'll use the vocabulary of liberalism. They'll talk about freedom and maximizing individual rights. And so these different ideologies will have different ways that they propose to maximize liberty and freedom and equality and human rights. But they're all aiming for the same goal and the same ends. So that's how I define philosophical liberalism. And so how is that a deen? How is that a religion? Well, like I said, you have the values and the beliefs that liberalism has, just like any other religion. You also have books. So just like the Quran, you have the Bible. Liberals also have their defining foundational texts. You have the canon, the liberal canon. So things like the Declaration of Independence, the Universal Declaration of Human Rights that the United Nations put out in the 20th century. You have things like the US Constitution, the Magna Carta. These are seen as foundational liberal documents, and they're treated almost with this sacredness that believers treat their holy texts. And so there are a lot of parallels that you can make there that I would argue. And you also have figures, prophets, you could even say. If you to continue the analogy, you have figures like John Milton, Thomas Jefferson, John Locke, John Stuart Mill, David Hume to a certain extent. So you have all of these figures historically who are writing about liberalism. And then you also have a god. So what's the god of liberalism? If liberalism is a religion, what would be considered the god of that? And I think that really the god of liberalism is the human self, you yourself. When you look at liberal language and liberal philosophy, this is an underlying theme, is that ultimately it all goes back to the self. And so even things like when it comes to sexuality and sexual norms, we often hear liberals say that as long as two individuals consent to a specific action, then it's morally right, or that's all that's required for an action, a sexual activity to me, morally acceptable and permissible is if the two parties consent. So what does that mean is that as long as you yourself agree to a certain activity or an action, then it's okay just by that. So that's, again, you decide. You're the one who decides what is acceptable or not, as opposed to God or something else. And then also things like the Golden Rule. So the Golden Rule is something that's found in different forms throughout liberal philosophy, classically and even in the present day. And what is the Golden Rule is treat others as you wish to be treated. So if you think about it, it's treat others as you wish to be treated. So your own moral orientation, your own
interests and what you view as right and wrong and beneficial, you yourself, then that is the criterion for what is in fact proper or correct action. And so again, it's very self-centered, it's very nafsi. And then you can see the same kind of idea as the golden rule, and this is something academics have pointed out. You can see the same thing. So you can see within liberal philosophy these different manifestations of the golden rule, and it's coming from liberal ideology. And they are dangerous and they are problematic, and we should be able to critique that, and there are different ways to do that. I also, the good news is that academics, in the academic sphere, there have been a lot of critiques of liberalism, and people are not really aware of what those critiques are. So I think we need to catch up. We need to bring in that material. Jazakallah khair for your attention and your time, and I'll talk to you again soon, inshallah. Assalamu alaikum.